Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Om Vishnupad Paramhansa Pariprajukacharya Ashto Tarasati Srimad A.C. Bhakti Vedanta Swami Maharaj Prabhupada Ki Jai ISKCON Samsthapakacharya Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnavrinda Ki Jai Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai Prem Se Kaho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Sri Sri Radha Krishna Gop Gopinath Sham Kund Radha Kunikiri Govardhan Ki Jai Vrindavan Tham Ki Jai Navadip Tham Ki Jai Jagannath Puri Ki Jai Gangamai Ki Jai Jamanamai Ki Jai Tulsi Devi Ki Jai Bhakti Devi Ki Jai Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. Gaur Premanande. Krishna. Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Is the volume all right? Can you hear? Oh my goodness. Hare Krishna. Is it still all right or is it too much? It's good. It's very echoey from up here. Bangla Anuvad. Okay. Order of business 1. Cell phone check. All mobiles silent, please. Hare Krishna, kripa kore সকলের মোবাইল সাইলেন্ট করুন। Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya.
Thank you for coming. This is Srimad Bhagavatam, first canto, chapter 13. Dhritarashtra quits home. The story is simple. It concerns Dhritarashtra and especially his younger brother Vidur. In the course of history, Dhritarashtra became the king after the death of his older brother Pandu. And their younger brother Vidur became prime minister. Vidur was always trying to give good advice to Dhritarashtra. But especially because of attachment to his son, Duryodhana, Dhritarashtra was unable to take good advice. Finally, in the events leading up to the Kurukshetra war, Duryodhana insulted his uncle Vidura in the court. He's a traitor. He's simply always favoring the Pandavas. He should be beaten and thrown out. So Vidura took it as a good opportunity. He said to himself, "Thank you very much, Duryodhana." And he just left. Although he was the prime minister, although he was intimately related with Hastinapur and the members of the court, although he had respect and position, although his advice was important, he walked out and went on pilgrimage, Tirthayatra. On pilgrimage, he met the great Saint Maitreya, and received spiritual instructions. And now as this chapter begins, he returns to the Hastinapur and to Hastinapur. He had nothing to gain there, but he came for the welfare of his older brother. Who's doing that and why?
He'd been away for a long time. In the meantime, the Battle of Kurukshetra had taken place with such devastation to the family. Now Yudhisthira is on the throne, and Vidura returns. And everyone was immediately delighted. They had such affection for and regard for Vidura. And he was afforded a very nice reception. And yes. Then there were some natural questions. And Yudhisthira Maharaj was remembering the affectionate protection that Vidura had given them. And now he's seated in the court, and he begins to speak directly to Dhritarashtra. Evam griheshu saktanam, this is not his speaking, but this is the prologue. Evam griheshu saktanam pramatanam tadihaya atchakramad avigyata kala paramadustaraha. Insurmountable eternal time imperceptibly overcomes those who are too much attached to family affairs and are always engrossed in their thought. You didn't bring a copy of this book, did you? First canto, Bhagavatam. No, you're only half equipped, aren't you? I know, but it's easier if you had the book, isn't it? Okay, so translate. Avigyata, imperceptibly, achakramad, it overcomes, pramatanam, those who are madly attached, griheshu saktanam, to family affairs. So now Vidura addresses Dhritarashtra. If you have someone who can get a book for you, it will make life easier. Bangla first canto. Won't take long. Vidurastad abhipretya Dhritarashtram abhashata Rajan nirgamyatam shigram pashyedam bhayam agatam. We know there are 4 animal propensities. Ahara nidra bhaya maitunam cha. Which is the strongest? Which is the most prominent? Which is the strongest? Defending, yes.
which is pretty strong, stronger than sex. Bhaya, fear. Fear, yes. Rajan, O king. Hey Raja. Hey Rajan, O king. You're not the king. You lost your kingdom, you lost the war, you lost everything. But O king. হ্যাঁ, এখন তিনি রাজা ছিলেন না, ধৃতরাষ্ট্র এখন রাজা নেই, তারপরেও বলছেন হে রাজা। Nirgamyatam Shigram Pashyedam, just see how fear has overtaken you. ঠিক দেখুন যে কিভাবে ভয় আপনাকে জয় করেছে, ভয়ের দ্বারা আপনি আক্রান্ত হয়েছেন। Nirgamyatam, get out. এখান থেকে বের হয়ে যান। Shigram, quickly. খুব শীঘ্র। Pratikriya means remedy. প্রতিক্রিয়া Pratikriya matlab pratikriya, yes. Pratikriya na yasyeha kutaschit karhichit prabho saesha bhagavan kala sarvesham na samagata. There's nothing you can do about this. এবং এই সম্বন্ধে আপনি কোনো কিছু করতে পারবেন না, কোনো উপায় নেই। Why not? Saesha bhagavan kala, because this is the supreme personality of Godhead in the form of time. কারণ এটি হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবান, তার কাল রূপ। And he's come for all of us, there's nothing we can do. এবং তিনি এখানে এই কাল রূপে এসেছেন, আমরা কোনো কিছু করতে পারবো না। Time is Bhagavan, all powerful. ভগবানই কাল রূপে এসেছেন, সর্বশক্তিমান। Yena chaivabi panno yam pranai priyatamayar api jana sadyo viyujeta kim utanyar dhanadi pi. By the power of time, one has to give up his life, priyatama, his most dear life. কালের ফলে কি হবে, তার সবথেকে প্রিয়তম জীবন প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হবে। And then what to speak of money and home and everything else. You have to give up your life. যখন প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে হবে, ত্যাগ করতে হবে, তাহলে অর্থ অন্যান্য কিছুর আর কি বলার আছে। Now he points out pitri bhratra surhit putra hataste vigatam vayam atma cha jaraya grasta padageham upasase. Your father is dead, your brother is dead, your friends are dead, your children are dead. আপনার পিতা দেহত্যাগ করেছেন, আপনার পুত্ররা, আপনার ভ্রাতা, আপনার আত্মীয়স্বজন সকলে দেহত্যাগ করেছেন। And you're almost dead. এবং আপনিও প্রায়শ আপনি মৃতপ্রায়। Vigatam vayam, your age is, you're almost finished. এবং আপনি প্রায় মৃতপ্রায়। Atmacha jadaya grasta, you've been grabbed by old age. এবং আপনি জরাগ্রস্ত হয়ে গেছেন। You're under the grip of old age. আপনি জরাগ্রস্ত বা জরার দ্বারা আপনি বদ্ধ হয়েছেন। And padageham upasate, and you're living in someone else's house. এবং আপনি অন্য কারো গৃহে অবস্থান করছেন। You're living at the mercy of others. আপনি অন্যের কৃপার উপর নির্ভরশীল হয়ে আছেন। Anda puraiva vadhiro manda pragyas cha sampratam Kashirna danto mandagni saraga kapam udvaha. These are symptoms of old age. এই সমস্ত কিছু হচ্ছে জরার বা বৃদ্ধ অবস্থার লক্ষণ। Of course, andha, you've been blind from birth. আপনি জন্মান্ধ, materially and spiritually. জাগতিকভাবে এবং আধ্যাত্মিকভাবে দুটোই। Now you're hard of hearing. What did you say? Huh? Not you. Hard of hearing means your hearing is going bad. Yeah. বলছেন তোমার এখন শ্রবণ শক্তিও হ্রাস হয়ে গেছে। Your teeth are becoming loose. এবং আপনার দন্ত বা আপনার দাঁতগুলি এখন খুব নড়বড়ে হয়ে গেছে। Mandagni, digestion's gone bad. এবং আপনার হজম শক্তি সেটাও এখন খারাপ হয়ে গেছে। Can't eat.
আপনি ভোজন করতে পারেন না, and you're coughing up mucus, এবং আপনি কফ নিঃসরণ হচ্ছে। This is the pitiful situation of old age. এই সমস্ত কিছু হচ্ছে বৃদ্ধাবস্থার খুব দুঃখজনক ব্যাপার। Janma mrityu jara vyadhi dukkha dosha anudarshana. These miseries are there. এই সমস্ত দুঃখগুলি আছে, এই চারটি দুঃখ। Now, aho mahiyasi jantur jivitasha yatha bhavan bhima bhavarjitam pindam adate grihapalavat. Aho, alas, how powerful is the desire to go on living at any cost. তিনি বলছেন যে হায় কত শক্তিশালী এই যে আমাদের ইচ্ছা, বেঁচে থাকার যে বাসনা বা আসক্তি কত দৃঢ়, কত শক্ত। You're living like a grihapala. Grihapala literally means the guard of the house. আপনি আক্ষরিক অর্থে একটি গৃহপালের মতো অবস্থা করছেন, যে গৃহকে রক্ষা করে বা গৃহ পাহারা দেয়। But really it means a dog. কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এর অর্থ হচ্ছে কুকুর, কুকুরের মতো জীবন ধারণ করছেন। That's the grihapala. You're living like a dog. এটি হচ্ছে গৃহপাল। And what is your food? The scraps thrown to you by Bhima, who's killed your favorite sons. এবং আপনার অন্ন কি, আপনার আহার্য বস্তু কি? ভীমের দ্বারা নিক্ষিপ্ত, ভীমের দ্বারা ফেলে দেওয়া উচ্ছিষ্ট বা সেই অন্ন সামগ্রী। Have you no shame? আপনার কি কোনো লজ্জা নেই? How degraded you've become. আপনি কত পতিত হয়ে গেছেন। Agnir nisrishto dattascha goro darascha dushitaha kritam kshetram dhanam yesham taddatar asubhi kiyat. On whose mercy are you living? এবং আপনি কার কৃপার উপর নির্ভর করে জীবন ধারণ করছেন? On the mercy of those who you try to poison, who you try to kill by fire. সেই সমস্ত ব্যক্তিদের কৃপার উপর নির্ভর করে আপনি বাঁচার চেষ্টা করছেন, যাদেরকে আপনি বিষ দিতে চেয়েছিলেন, যাদেরকে আপনি অগ্নি প্রদান করেছিলেন, whose wife you and your sons insulted, এবং যাদের পত্নীকে আপনি এবং আপনার পুত্ররা মিলে অপমান করেছেন, whose kingdom and wealth you tried to steal, এবং যাদের রাজ্য এবং ধন আপনারা হরণ করতে চেয়েছিলেন। You're living like a dog, a degraded creature, on their mercy. আপনি একটি কুকুরের মতো জীবন যাপন করছেন, খুব পতিত একটি জন্তুর মতো, তাদের কৃপার উপর নির্ভর করে। How degraded? কত পতিত। Tasyapi tavadeho yam kripanasya jijivisho paraitya nichchato jirno jadaya vasasi iva. Jijivisho means you desire to go on living. আর জিজিভিশো মানে হচ্ছে আপনি বেঁচে থাকার জন্য আরো ইচ্ছা করেই যাচ্ছেন। Kripanasya, you miser. আপনি হচ্ছেন কৃপণ। To live for what? কিসের জন্য জীবন ধারণ করতে যাচ্ছেন? Just to go on living. কেবলমাত্র আরো জীবন ধারণ করার জন্যই আপনি বাঁচতে যাচ্ছেন। In degradation, that's all right, but just let me live. আমার পতন হয়েছে সেটাও ঠিক আছে, কিন্তু আমি কেবলমাত্র জীবন ধারণ করে যেতে চাই। But it's not possible. কিন্তু এটি সম্ভব না। Anicchata, you may not want it, but you must die. আপনি হয়তো চান না, কিন্তু তথাপি আপনাকে মৃত্যুবরণ করতে হবে। You're going to die anyway, then why die degraded? এমনিতেই আপনাকে মৃত্যুবরণ করতেই হবে প্রকৃতির নিয়মে, তাহলে কেন আপনি পতিত হয়ে মৃত্যুবরণ করবেন? Why die like a dog? কেন একটি কুকুরের মতো মৃত্যুবরণ করবেন? Why die living in the illusion of being the royal uncle of the Pandavas? কেন আপনি পাণ্ডবদের সেই পিতৃব্য সেরকম একটা মোহ নিয়ে আপনি মৃত্যুবরণ করতে চান? Why die without having used your life for any good purpose? কেন আপনি আপনার জীবনটাকে কোনো ভালো, কোনো সৎ উদ্দেশ্যের জন্য ব্যবহার না করে আপনি মৃত্যুবরণ করতে চান? These are the teachings of a sadhu. এই সমস্ত কিছু হচ্ছে একজন সাধুর শিক্ষা। He doesn't flatter Dhritarashtra. তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে তোষামোদ করেননি।
He doesn't pat him on the shoulder and say, "Oh, I know you lost all your sons. It's so sad, but I feel your pain." তিনি তাকে তার কাঁধে চাপড় দিয়ে বা হাত বুলিয়ে দিয়ে বলেন যে না, আপনি আপনার পুত্রদেরকে হারিয়েছেন, কত দুঃখের কথা, আমি আপনার ব্যথা অনুভব করতে পারি। No, his duty is to speak the truth, to enlighten the illusioned soul. না, তার কর্তব্য হচ্ছে সত্য কথা বলা এবং তাকে জ্ঞান আলোক প্রদান করা। That's the business of a sadhu. এটি হচ্ছে সাধুর কর্তব্য। Not to flatter, then he becomes degraded. The materialistic householders are already degraded. যদি সাধু যদি কাউকে তোষামোদ করেন তাহলে সাধুর পতন হয়। গৃহমেদীরা তো ইতিমধ্যেই পতিত হয়ে আছে। Bhogaisharya prasaktanam. They're already attached to illusory enjoyment. তারা ইতিমধ্যে মোহকর মায়ামুগ্ধকর সেই ভোগের প্রতি আসক্ত হয়ে আছে। And if you go as a sadhu, "Oh, sir, you're so nice. Please give me some of your illusory enjoyment." Then what kind of sadhu are you? আর যদি আপনিও একজন সাধু রূপে তাদের কাছে যান এবং কি বলেন আপনারা কত ভালো, আমাকেও কিছু আপনাদের এই মোহকর মায়ামুগ্ধকর এই যে জাগতিক সুখ ঐশ্বর্য দিন, তাহলে আপনি কি ধরনের সাধু? The duty of the sadhu is not to flatter, but to speak the truth. সাধুর কাজ তোষামোদ করা না, সাধুর কাজ হচ্ছে সত্য কথা বলা। And the sterling example is Vidura. আর এর জ্বলন্ত প্রমাণ হচ্ছে বিদুর। He's not speaking egotistically, taunting Vidura. তিনি তাকে খোঁচা দিয়ে কথা বলছেন না। He's speaking with true compassion. তিনি প্রকৃত দয়া করুণা নিয়ে কথা বলছেন। You're wasting your life. আপনি আপনার জীবন ব্যর্থ করছেন। You only have such a short time left, and that you're going to live in degradation. How unfortunate. আপনার আর কেবলমাত্র অল্প কিছু সময় আছে বেঁচে থাকার জন্য এবং সেই সময়টাও আপনি পতিত হয়ে জীবন ধারণ করছেন। So so Vidura is speaking strongly. Prabhupada one time said, "Strong words are sometimes needed to awaken a sleeping man." তো বিদুর খুব শক্তভাবে কথা বলেছিলেন। প্রভুপাদ বলেছিলেন যে মাঝে মাঝে শক্ত কথা বলা খুব প্রয়োজন, কারণ তাতে ঘুমন্ত ব্যক্তিদের জাগানো যায়। Sadhu means one who cuts. সাধু মানে হচ্ছে যে কেটে দেয়, ছিন্ন করে। There's two kinds of cutting. There's violent inimical cutting, and then there's the cutting of the surgeon who cuts for the benefit of the patient. তো দু ধরনের ছেদন বা দু ধরনের কর্তন আছে। একটা হচ্ছে খুব হিংসতা সহকারে কোনো শত্রু এসে যখন কাটবে এটা ছেদন, এটা। আরেকটা হচ্ছে যখন কোনো চিকিৎসক তিনি দয়ার সাথে তিনি কর্তন করবেন। So the sadhu is the real friend of the conditioned soul. He speaks strong truth for the welfare, for the benefit, for the upliftment of others. আর সাধু হচ্ছেন বদ্ধজীবের প্রকৃত বন্ধু এবং তিনি তাদের প্রকৃত মঙ্গলের জন্য কথা বলেন এবং তাদেরকে ছেদন করেন। Gata svartam imam deham virakta mukta bandhana avigyata gatir jayat savai dhira udarata. Now Vidura advises, my dear brother, a person who's dhira under such circumstances just leaves. এখন বিদুর তিনি উপদেশ দিচ্ছেন, হে আমার প্রিয় ভ্রাতা, যারা ধীর ব্যক্তি তারা এই ধরনের এহেন পরিস্থিতিতে তারা পরিত্যাগ করেন। Avigyata gatir jayat. He goes to some unknown place. এবং তারা অন্য কোনো দূরদেশে গমন করেন। He doesn't announce, I'm thinking of going to the southeastern corner of the forest and I'll be leaving on Thursday. তিনি এরকম ঘোষণা করেন না যে আমি এই আমাদের এই বনের দক্ষিণ কোণায় যেতে যাচ্ছি এবং আমি আগামী বৃহস্পতিবারে সেখানে যাত্রা করব। So that all the relatives can say, "Oh daddy, daddy, please don't go."
যাতে সেই তাদের আত্মীয়রা বলবেন, হে বাবা আপনি যাবেন না আমাদেরকে ছেড়ে। Oh, my husband, oh, my friend, please. হে আমার পতি, হে আমার বন্ধু, কৃপা করে আপনি যাবেন না, We love you. আমরা আপনাকে ভালোবাসি। No. না, Just go. তিনি চলে যান। No announcement, no directions. তিনি কোনো ঘোষণা করে কোনো দিক নির্দেশ করে যান না। Avigyata katir. Go to some place where no one will know. তিনি কোনো অজ্ঞাত উদ্দেশ্যে চলে যান। And give up your body. এবং আপনার এই দেহ ত্যাগ করুন। What's the loss? কি ক্ষতি আছে এখানে? You're going to give up your body anyway. এবং আপনি অনায়াসে বা আপনাকে অবশ্যই আপনার দেহ ত্যাগ করতে হবে। But you have two choices: give it up kicking and screaming, or give it up like a man. কিন্তু আপনার দুটি পছন্দ আছে, একটি হচ্ছে কান্না করে চিৎকার করে লাথি খেয়ে আপনাকে দেহ ত্যাগ করতে পারে, একটা হচ্ছে প্রকৃত পুরুষের মতো দেহ ত্যাগ করবেন। Dhira, a sober human being. ধীর ব্যক্তি। So here Dhritarashtra is advised to become dhira. তো এখানে ধৃতরাষ্ট্রকে ধীর হওয়ার জন্য উপদেশ প্রদান করা হয়েছে। One has to give up. Chanakya says that if one gives up the temporary for the permanent, he doesn't lose anything. তো চাণক্য পণ্ডিত একটি কথা বলেছেন যে কেউ যদি অনিত্য বস্তুর জন্য নিত্য বস্তুকে ত্যাগ করেন তাহলে তিনি কোনো কিছু লাভ করেন না। Because he's going to lose the temporary thing anyway. কারণ এই অনিত্য বস্তুকে তিনি নিয়ম অনুযায়ী ইতিমধ্যেই বা এমনিতেই তিনি এটা হারাবেন। And he gets the permanent. এবং তার কাছে নিত্য বস্তু আছে। But if one gives up the permanent, the eternal, for the temporary, then he loses everything. কিন্তু তিনি যদি সেই অনিত্য বস্তুর জন্য নিত্য বস্তুকে ত্যাগ করেন আগেই, তাহলে তিনি পরবর্তীতে দুটোই বা সবকিছু তিনি হারাবেন। He loses the temporary thing because that's the nature of temporary things. They'll all be lost. তিনি অনিত্য বস্তুকে হারান কারণ এটি হচ্ছে অনিত্য বস্তুর প্রকৃতি, এটি হারিয়ে যায়। And he loses the eternal because he gave it away. আর তিনি নিত্য বস্তুকে হারান কারণ তিনি পূর্বেই নিত্য বস্তুকে ত্যাগ করেছিলেন। So the person who gives up the eternal for the temporary loses everything, and the person who gives up the temporary for the eternal loses nothing and gets everything. আর যে ব্যক্তি অনিত্য বস্তুর জন্য নিত্য বস্তুকে ত্যাগ করেন তাহলে তিনি সর্বকিছু হারান, আর যিনি নিত্য বস্তুর জন্য অনিত্য বস্তুকে ত্যাগ করেন তিনি সবকিছু পান। Yasvakat parato veha jata nirveda atmavan hridi kritva harim gehat pravrajet sa narottama. The narottam, the first class man, awakens to self-realization either on his own or with help from others. তো নরোত্তম ব্যক্তি, যিনি প্রথম নরের মধ্যে উত্তম, সেই ব্যক্তি তিনি আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। তিনি নিজের উদ্যোগে বা অন্যের কাছ থেকে উপদেশ গ্রহণ করে আত্মজ্ঞান সম্পন্ন হয়ে ওঠেন। He leaves home and depends fully on the supreme personality of Godhead. তিনি গৃহ ত্যাগ করেন এবং পরমেশ্বর ভগবানের উপর পূর্ণভাবে তিনি নির্ভর করেন। This is first class. এটি হচ্ছে নরোত্তম। Finally, we're dependent on the supreme personality of Godhead. অন্তিমে বা চূড়ান্ত ভাবে বলতে গেলে আমরা পরমেশ্বর ভগবানের উপর নির্ভরশীল। Prahlad Maharaj also says that you may have a very good boat and you may be drowned. You may have very affectionate parents and as a child you may die. You may have a small disease and a good doctor and succumb. প্রহ্লাদ মহারাজ বলেছিলেন যে আপনার হয়তো খুব ভালো একটি নৌকা আছে, তারপরও আপনি ডুবে যাবেন নদীর জলের মধ্যে। আপনার হয়তো খুব স্নেহময় পিতামাতা আছেন, তারপরেও তারা আপনাকে রক্ষা করতে পারবেন না। খুব ভালো ডাক্তার থাকার পরেও তারা আপনাকে রক্ষা করতে পারবেন না। Or the opposite, with no good facility you may survive. কিংবা এর উল্টোটা ঘটতে পারে, কোনো ভালো সুযোগ সুবিধা না থাকার পরেও আপনি জীবন ধারণ বেঁচে থাকতে পারেন। Finally, it's not in our hand. তো অন্তিমে এটি আপনার হাতের মধ্যে না। Krishna's arrangement is there, or the arrangements of nature are there. এটি কৃষ্ণের পরিচালনা পরিকল্পনা বা প্রকৃতির পরিকল্পনা পরিচালনা। Pratikriya, there's no remedy. এর কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, উপায় নেই। So the atori chim disham yatu svara gyata katira bhavan ito dorvak prayasa kala pumsam guna vikarshana
Now Kali Yuga is coming, just go to the Himalayas. এখন কলিযুগ আসছে, এখন আপনি সবকিছু ত্যাগ করে হিমালয়ে গমন করুন। And evam raja vidurena junjena, evam raja vidurena nujena, pragya chakshur, bhodita ajamidha, chitva sveshu, sneha pashan, dridhimno, nishchakrama, bratra sandarshitadva. Dhritarashtra did it. ধৃতরাষ্ট্র তা করেছিলেন। Pragya chakshur bodhita, his inner eye was opened. এবং তার প্রজ্ঞা চক্ষু তা উন্নীত বা উন্মিলিত হলো। And chitva sveshu sneha pashan, dridhimna, by determination he cut those knots of attachment. এবং তিনি তার দৃঢ়তার দ্বারা সেই আসক্তির বন্ধনগুলিকে ছিন্ন করেছিলেন। In the Bhagavad Gita, what is that? Asanga shastrena dridhena chitva. That one has to, there's a banyan tree full of complexities that forms this material world, and one has to cut oneself off it by the weapon of detachment, strong detachment. ভগবদ গীতায় বর্ণনা করা হচ্ছে অসঙ্গ শস্ত্রেণ দৃঢ় চিত্তবা, যে পুরো জড়জগৎকে একটা বটবৃক্ষের সাথে তুলনা করা হচ্ছে আসক্তিকে, এবং তার বৈরাগ্যের দ্বারা সেটাকে ছিন্ন করার জন্য বলা হচ্ছে। Vairagya vidya nija bhakti yoga. This is the teaching of Sri Chaitanya Mahaprabhu. এবং শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শিক্ষা হচ্ছে এটা বৈরাগ্য বিদ্যা। So Dhritarashtra did it. He left home. এবং ধৃতরাষ্ট্র এটি করেছিলেন, তিনি গৃহত্যাগ করেছিলেন। And patim prayantam subalasya putri pativrata chanujagama sadvi himalayam nyasta danda praharsham manasvinam eva sat samprahara. And Gandhari, his chaste wife, also went. এবং তার পতিব্রতা পত্নী গান্ধারী তিনিও তার সাথে গৃহত্যাগ করলেন। They left. She also didn't think, well, my husband's leaving, but Yudhisthira will take care of me. তিনি এরকম চিন্তা করেননি যে হ্যাঁ ঠিক আছে, যে আমার পতি সে গৃহত্যাগ করছেন, কিন্তু যুধিষ্ঠির আমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। My husband's leaving, I'm also leaving. আমার পতি গৃহত্যাগ করছেন, আমিও গৃহত্যাগ করব। So this is an ideal example. এটি হচ্ছে আদর্শ একটি দৃষ্টান্ত। How the attached materialist has to, or can become fortunate and leave behind material attachments. এটি হচ্ছে আদর্শ একটি দৃষ্টান্ত যে কিভাবে গৃহমেধী গৃহাসক্ত ব্যক্তিরা তারা যদি কখনো সৌভাগ্যের উদয় হয় তাহলে তারা কিভাবে গৃহত্যাগ করতে পারে, before being forced to give them up. এবং তাদেরকে জোরপূর্বক তাদের কাছ থেকে সবকিছু কেড়ে নেওয়ার আগে। When my godbrothers and I first read this section, we were 18, 20, 22, 24. যখন আমি এবং আমার গুরু ভ্রাতারা এই ভাগবতমের এই বিভাগটি, এই লীলাটি পড়ছিলাম, তখন আমরা 18, 20, 22, 23 বছর বয়স ছিল আমাদের। And we used to laugh. এবং আমরা হাসতাম। Just see this Dhritarashtra, how crazy and attached he is. দেখো কিভাবে ধৃতরাষ্ট্র কত আসক্ত এবং পাগলের মতো উন্মত্ত। Prabhupada makes a comment that 5,000 years ago there was only one Dhritarashtra. Now there's a Dhritarashtra in every house. প্রভুপাদ বলছিলেন যে 5,000 বছর পূর্বে কেবলমাত্র একজন ধৃতরাষ্ট্র ছিল, কিন্তু এখন প্রত্যেকটি ঘরে ঘরে ধৃতরাষ্ট্ররা আছে। And of course we used to laugh. অবশ্যই আমরা হাসতাম। And we never suspected that we would become the Dhritarashtras. এবং কখনো আমরা এটা সন্দেহ করতে পারিনি বা বুঝতে পারিনি যে আমরাও ধৃতরাষ্ট্র হয়ে যাব। How powerful this force of the material energy is, that we're thinking that if I don't have a secure arrangement, what will happen to me? এই যে মায়ার মোহ বা মায়ার বন্ধন বা প্রভাবটা এত শক্তিশালী যে আমরা চিন্তা করি যদি আমার কোনো সুনিশ্চিত নিরাপত্তা না থাকে তাহলে আমার কি হবে, how will I live?
আমি কিভাবে জীবন ধারণ করব? What will happen to my family? আমার পরিবারের কি হবে? How will things go on without me? আমাকে ছাড়া জিনিসগুলো কিভাবে চলবে? Where would I go? আমি কোথায় যাব? How would I eat? আমি কি খাবো? And not consider that everything is finally in the hand of the personality of God. এবং আমরা বুঝতে পারি না যে প্রত্যেকটা কিছু অন্তিমে পরমেশ্বর ভগবানের হস্তে নিহিত আছে। Rakshasyati vishvaso. Krishna will protect me. কৃষ্ণ আমাদেরকে রক্ষা করবেন। Krishna will maintain me. কৃষ্ণই আমাদের পরিচালনা করবেন। And if he doesn't, I'm finished anyway. এবং যদি তিনি রক্ষা না করেন, ঠিক আছে। I can live in a first-class house with the hospital down the street and the health food store on the other side and all good arrangements. আমি খুব ভালো একটা জায়গায় একদম প্রথম শ্রেণীর উন্নত সুসজ্জিত একটি গৃহে অবস্থান করতে পারি। আমার বাড়ির সামনেই হাসপাতাল থাকবে, সামনে সবকিছু ব্যবস্থা থাকবে। And a pension from the government and affectionate family members. এবং সরকার থেকে আমাকে ভাতা দেয়া হবে এবং আমার পরিবারের লোকেরা খুব স্নেহপরায়ণ থাকবে। And if Krishna desires, I'll be finished just like that. এবং কৃষ্ণ যদি চিন্তা করেন তাহলে আমি এভাবে মুহূর্তের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যাব। And on the other hand, there are so many birds, so many fish, so many dogs and cats with no pension plan, no health care, no hospital, no anything, and Krishna is feeding them, Krishna is maintaining them. কিন্তু অন্যদিকে দেখতে গেলে কত পশু পাখি কুকুর অনেক ধরনের জন্তু আছে, তাদের কোনো ভাতা দেয়া হচ্ছে না, তাদের কোনো ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নেই, তাদের কোনো সঞ্চিত কিছু নেই, কিন্তু কৃষ্ণ সবাইকে আহার করাচ্ছেন। It means finally we're dependent on Krishna. এর অর্থ হচ্ছে অন্তিমে আমরা কৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল। Every living entity is dependent on Krishna. প্রত্যেকটি জীবাত্মা কৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল। And Krishna consciousness means to accept, I'm dependent on Krishna. এবং কৃষ্ণ ভাবনামৃতের অর্থই হচ্ছে আমাদেরকে এই সত্যটি গ্রহণ করা, স্বীকার করা যে আমরা কৃষ্ণের উপর নির্ভরশীল। If Krishna wants to maintain me, I'll go on living very nicely. কৃষ্ণ আমাকে প্রতিপালন করতে চান তাহলে আমি খুব ভালোভাবে প্রতিপালিত হতে পারবো। If Krishna wants to kill me, I'm dead. কৃষ্ণ যদি আমাকে হত্যা করতে চান তাহলে আমি ইতিমধ্যেই তৎক্ষণাৎ মুহূর্তের মধ্যে নিহত হব। My business is not to try to change that. My business is to surrender to Krishna. আর আমার কাজ যেটা না যে এই নিয়মটাকে পরিবর্তন করা, আমার নিয়মটা হচ্ছে কৃষ্ণের ভক্তি করা। So here Dhritarashtra accepts the Vanaprastha ashram. তো এখানে ধৃতরাষ্ট্র তিনি বানপ্রস্থ আশ্রমের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। As you know, there are 4 ashrams: Brahmacharya, Grihastha, Vanaprastha, Sannyas. যেভাবে আপনি জানেন যে 4টা আশ্রম আছে: ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ, সন্ন্যাস। I remember maybe it's even going back 20 years. All of a sudden, everyone was talking about Varnashram, Varnashram, Varnashram. আমি মনে হচ্ছে যে আমার 20 বছর আগে থেকে সকলে কথা বলছে শুধু বর্ণাশ্রম, বর্ণাশ্রম। And what they really meant was householder life, householder life, householder life. এবং তারা বর্ণাশ্রম মানে এটা ইঙ্গিত করছিল যে গৃহস্থ আশ্রম, গৃহস্থ আশ্রম, গৃহস্থ আশ্রম। Family, children, husband and wife. পরিবার, শিশুরা, স্ত্রী পুত্র। Varnashram. বর্ণাশ্রম। So it's a fact. The Grihastha ashram is very important. এটা অবশ্যই নিশ্চিত যে গৃহস্থ আশ্রমটা খুব গুরুত্বপূর্ণ। Without grihasthas you don't get brahmacharis. গৃহস্থ ছাড়া আপনি ব্রহ্মচারী পাবেন না। And the grihasthas maintain the brahmacharis also. এবং গৃহস্থরাই ব্রহ্মচারীদেরকে প্রতিপালন করেন। The proper grihastha ashram is essential. প্রকৃত গৃহস্থ আশ্রম হচ্ছে খুবই দরকার, জরুরি। And getting out of the grihastha ashram is also essential. আর গৃহস্থ আশ্রম থেকে নির্গমন করা, গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করা, সেটিও খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং প্রয়োজন। It's not supposed to be like the chakra vyuha where you know how to get in but you don't know how to get out. এটা চক্র ব্যূহের মতো হওয়া উচিত নয় যেখানে আমরা জানি কিভাবে প্রবেশ করতে জানি কিন্তু বেরিয়ে আসতে জানি না। Manu says that when you see that your hairs are going gray, when you see the children of your children, it's time. তো এখানে মনু বলছেন যে যখন আপনি দেখবেন যে আপনার পুত্ররা তারা বয়সপ্রাপ্ত হয়েছে এবং আপনার কেশ বা চুল সাদা হয়েছে তখন আপনি বুঝতে পারবেন এটি হচ্ছে সময়। When your skin is becoming wrinkled, it's time.
যখন আপনার চামড়া ঢিলা হয়ে গেছে আপনি বুঝতে পারেন এটি হচ্ছে সময়। Or Prabhupada just gave a simple numerical standard, Pancha Shordham Vanam Vrijay. When you're 50, it's time. আর প্রভুপাদ আমাদের খুব সহজ আদর্শ একটা সময় সংখ্যা দিয়েছেন, 50 বছর হয়ে গেলে এটাই সময়। And Prabhupada gave the example that you may have a business and it's open from 9 to 5. So at 6 o'clock maybe you can make more money, but when it's 5, you close. তো প্রভুপাদ আরেকটা উদাহরণ দিচ্ছেন যে মনে করুন আপনার কোন ব্যবসা আছে এবং ব্যবসার আপনার খোলার সময় হচ্ছে 9টা থেকে 5টা, তো হঠাৎ 6টার সময় আপনি আরো বেশি ব্যবসা করতে পারবেন, কিন্তু না 5টার সময় আপনি বন্ধ করতে হবে। Because that's what we do. It's 5 o'clock, we close the shop. এটা 5টা হয়ে গেছে, এখন আমরা দোকান বন্ধ করব। So similarly, Grahastha ashram has a time limit attached to it. অবশ্যই একইভাবে গৃহস্থ আশ্রমের সাথে তার সাথে সংযুক্ত একটি সময়ের সীমাবদ্ধতা আছে। Prabhupada sometimes called Grahastha life, married life, a license. প্রভুপাদ মাঝে মাঝে বলতেন গৃহস্থ আশ্রম হচ্ছে একটা, সেখানে লাইসেন্স দেয়া হয়েছে। But if we look at the license, we'll see it has an expiry date. কিন্তু যদি লাইসেন্সটা দেখেন আপনি, তা লাইসেন্স দেখতে পাবেন সেখানে একটা মেয়াদ উত্তীর্ণের তারিখও আছে। And when the license expires, it's time to go. আর যখন লাইসেন্সের সেই মেয়াদটা উত্তীর্ণ হয়ে যায়, শেষ হয়ে যায়, তখন আপনাকে পরিত্যাগ করতে হবে। And it's not supposed to be renewable. এবং এটা আবার নবীকরণ বা নতুন করে এটা আবার প্রত্যয়ন করার উপায় নেই। Let me try again, let me try again, let me try again, let me try again. আবার চেষ্টা করি, আবার চেষ্টা করি না। One should get out. প্রস্থান করতে হবে। This is practical. এটি হচ্ছে ব্যবহারিক। Why should we live into old age attached to our family, attached to our home, fretting over our deteriorating bodies? কেন আমরা বৃদ্ধ অবস্থায়ও আমাদের গৃহের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকবো, পরিবার পরিজনদের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকবো, আমাদের এই যে পতনশীল দেহের প্রতি আসক্ত হয়ে থাকবো? Everyone who's received the gift of Krishna consciousness has a great duty. যে ব্যক্তি এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতের উপহারটি গ্রহণ করেছেন, তাদের একটা কর্তব্য আছে, to take Krishna consciousness seriously and distribute it to others. এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতকে গম্ভীরভাবে গ্রহণ করা এবং তা অন্যের কাছে বিতরণ করা। That's what Prabhupada did. এটাই প্রভুপাদ করেছিলেন। One time, one of my godbrothers, Madhusudan Prabhu, after Prabhupada had his heart attack, wrote to Srila Prabhupada. একবার আমার একজন গুরুভ্রাতা মধুসূদন প্রভু, তিনি প্রভুপাদ যখন তার হৃদরোগ বা হার্ট অ্যাটাক হলো, তখন প্রভুপাদকে লিখেন, and that Swamiji, it would be better if you would retire from the scene for some time and not preach. তিনি লিখলেন যে স্বামীজি, এটা হয়তো ভালো হবে যে আপনি কিছুকালের জন্য জনসম্মুখে না এসে আপনি অবসর গ্রহণ করেন এবং প্রচার না করেন। Writing in a nice way, affectionately. খুব স্নেহপরায়ণ ভাবে তিনি লিখলেন প্রভুপাদকে। But Prabhupada wrote back, "My dear boy, if I had not preached, where would you be?" তো তিনি বললেন যে হে আমার প্রিয় বালক, যদি আমি প্রচার না করি বা না করতাম, তাহলে তোমার কি অবস্থা হতো, তুমি কোথায় থাকতে? This is what Prabhupada did. এটাই প্রভুপাদ করেছিলেন। He had his family, he had unmarried daughter, everything, but he left. তার পরিবার ছিল এবং তার কন্যার তখনও বিবাহ হয়নি, তারপরেও তিনি তার সবকিছু পরিত্যাগ করেছিলেন। Chaktva turnamashesha mandalapati shanim saratujava. He left. Even Vrindavan he left later. তিনি এমনকি বৃন্দাবনে পরিত্যাগ করে গিয়েছিলেন তিনি। That was the later stage. এটা পরবর্তী স্তর ছিল। First stage was leaving family life, later stage leaving even Vrindavan. প্রথম স্তর ছিল তিনি গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করেছিলেন, পরবর্তী স্তর ছিল তিনি বৃন্দাবনে পরিত্যাগ করেছিলেন। Grihastha ashram is one thing. Vanaprastha, there are different systems of Vanaprastha life. গৃহস্থ আশ্রমটা একটা জিনিস, আরেকটা হচ্ছে বানপ্রস্থ। বানপ্রস্থের বিভিন্ন ধরনের ধরন আছে। The husband and wife may go together to some holy, on tirtha yatra, holy places. পতি পত্নী হয়তো কোনো তীর্থযাত্রায় যেতে পারেন, or they may go together to some particular holy place. কিংবা তারা হয়তো একসাথে কোনো বিশেষ কোনো নির্দিষ্ট কোনো তীর্থস্থানে যেতে পারেন।
Or the husband may go and the wife may stay at home with the family. কিংবা পতি হয়তো যেতে পারেন এবং পত্নী হয়তো গৃহে থাকতে পারেন। Or what Prabhupada did, he was going and coming. প্রভুপাদ যা করেছিলেন তিনি যেতেন এবং আসতেন। He was going to Jhansi, he was going out and preaching, then coming back, how are things going on, then going out. তিনি ঝাঁসিতে যেতেন, বিভিন্ন জায়গায় যেতেন প্রচারে, এবং তারপর তিনি আবার ফিরে আসতেন গৃহে এবং কিভাবে হচ্ছে কি দেখতেন আবার। So going, coming, and then one day just never coming back. এভাবে আসা যাওয়া এবং একদিন চূড়ান্তভাবে আর ফিরে আসা না। Yudhisthira found out. He came to offer respect the next morning to his elderly uncle and aunt. He saw they're gone. যুধিষ্ঠির মহারাজ পরবর্তী দিন এলেন, তিনি দেখলেন তার বয়স্ক বৃদ্ধ পিতৃব্য এবং তারা দুজনে নেই। Sanjay, where did they go? তো সঞ্জয়কে জিজ্ঞেস করছেন তারা কোথায় গেলেন। I don't know. আমি জানি না। They've cheated me. তারা আমাকে বঞ্চনা করেছেন। Haven't told me anything. They've just gone. তারা আমাকে কোনো কিছু বলেননি, তারা কেবলমাত্র গৃহত্যাগ করে গেছেন। Prabhupada said this is transcendental cheating. প্রভুপাদ বলেন এটি হচ্ছে অপ্রাকৃত বঞ্চনা বা প্রতারণা। He said we also had the opportunity to cheat our family members for a higher purpose. তো তিনি আরো বলেন যে আমাদেরও এরকম সুযোগ ছিল, আমরা আমাদের পরিবারকে কোনো উন্নতর বা উচ্চতর কোনো কারণের জন্য, বৃহৎ স্বার্থের জন্য আমাদের পরিবারের লোকদেরকে আমরা বঞ্চনা করেছিলাম। So Yudhisthira Maharaj was thinking maybe because I've killed their family members, I'm so ungrateful, now they've left. তো যুধিষ্ঠির মহারাজ চিন্তা করছেন যে হয়তো আমি আমার পরিবারের লোকদেরকে হত্যা করেছি এবং সেজন্য আমাকে অকৃতজ্ঞ দেখে তারা আমাকে পরিত্যাগ করেছেন। Narad Muni came on the scene. তখন নারদ মুনি এই দৃশ্যপটে এলেন। There's nothing to lament. এবং বললেন এখানে কোনো শোক করার কোনো কথা নেই। Everyone is controlled by the will of the Lord. প্রত্যেকেই হচ্ছেন ভগবানের ইচ্ছার দ্বারা পরিচালিত। But there's no and you shouldn't think that all these poor helpless creatures, without me how will they live? আর আপনার এরকম চিন্তা করা উচিত না, এই যে অসহায় জীবেরা আছে, প্রাণীরা আছে, আমাকে ছাড়া কিভাবে তারা জীবন ধারণ করবে। It's not you. এটা আপনি না, it's Krishna. এটি কৃষ্ণ। They're dependent on Krishna, and as Krishna arranges, things will go on. তারা কৃষ্ণের প্রতি নির্ভরশীল এবং কৃষ্ণই সেটা পরিচালনা করেন। Kala karma gunadhino 46. Deho yam panchapotikaha katam anyams to gopayet sarpagrashto yata param. How can anyone who's in a material body which is under the grip of the serpent of time save anyone else from the snake of time? যারা এই পঞ্চভৌতিক শরীরটি বা কাল কর্মের দ্বারা বশবর্তী হয়েছে, তারা কিভাবে নিজেরা সর্পগ্রস্ত হয়ে থাকার পরও, কালরূপী সর্পগ্রস্ত হয়ে থাকার পরও তারা অন্যদেরকে রক্ষা করবে? I am under the grip of death and I'm thinking, let me save people. আমি এই মৃত্যুর বন্ধনে আবদ্ধ আছি এবং আমি চিন্তা করছি অন্যকে, আপনাকে আমি রক্ষা করব। Let me save my wife, let me save my husband, let me save my children. I can't even save myself. আমি আমার স্ত্রী পুত্র তাদেরকে রক্ষা করব, কিন্তু আমি নিজেকেই রক্ষা করতে পারছি না। So you can't even go there. আপনি এমনকি সেখানে যেতেও পারবেন না। 5 days from now, Dhritarashtra will light a fire by his own yogic power, and his body will be burned to ashes. আজ থেকে পঞ্চম দিনে ধৃতরাষ্ট্র তিনি তার যৌগিক অগ্নি প্রজ্বলিত করবেন এবং সেখানে তিনি দেহ ত্যাগ করবেন, তার দেহ অগ্নি ভস্মে পরিণত হবে। Gandhari will enter that same fire. গান্ধারী সেই একই অগ্নিতে প্রবেশ করবেন। And Vidura will go on to places of pilgrimage. আর বিদুর তিনি তীর্থযাত্রা করতে বেরিয়ে যাবেন। Feeling some mixed happiness, delight and lamentation. তিনি কিছুটা মিশ্র সুখ দুঃখের অনুভূতি হবে তার, একই সাথে সুখ এবং একই সাথে দুঃখের একটা মিশ্র অনুভূতি হবে। Delight because his brother was freed from this material entanglement. তার কেন সুখ হবে? কারণ তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তিনি জাগতিক বন্ধন থেকে তিনি মুক্ত হয়েছেন।
And the sadness can be seen two ways. আর তার এই দুঃখ দুটি ভাবে দেখা যেতে পারে। Prabhupada comments that he was sad because he couldn't make his brother a devotee. তো প্রভুপাদ বললেন তিনি দুঃখিত ছিলেন কারণ তিনি তার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ভক্ত করতে পারেননি। Because Dhritarashtra had offended great Vaishnavas like the Pandavas, he couldn't come to the standard of devotional service. কারণ যেহেতু ধৃতরাষ্ট্র সে পাণ্ডবদের এই মহান বৈষ্ণব পাণ্ডবদের কাছে অপরাধ করেছেন তাই তিনি ভগবত ভক্তির স্তরে আসতে পারেননি। So that was sad. সেটি ছিল দুঃখের কারণ। But he was able to get liberation, so that was delightful. কিন্তু তিনি মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হয়েছিলেন, সেটি ছিল সুখের কারণ। Or Vishwanath Chakravarti Thakur says he was delighted that his brother got free from material entanglement. কিংবা বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর বলছেন যে তিনি সুখী ছিলেন কারণ তার ভাই তিনি জাগতিক বন্ধন থেকে মুক্ত হয়েছেন। And the sadness was just the kind of ordinary, customary sadness. এবং তার দুঃখের কারণ ছিল শুধু জাগতিক কিছু লোক আচার অনুযায়ী প্রচলিত কিছু নিয়ম অনুযায়ী দুঃখ। Not true deep sadness, just all sorry. এটা প্রকৃত দুঃখ ছিল না, বাহ্যিক ছিল। Rather than speak on with conclusions, I'll ask for questions. What questions might there be? আমরা প্রশ্ন গ্রহণ করব এখন। কি প্রশ্ন থাকতে পারে? কর্ডলেস মাইকটা আছে। Cordless mic ache. Hare Krishna. So I have two short questions. I mean, one is you're saying Dhritarashtra he got liberation. Did he meditate on Krishna? Did he meditate on Krishna? Who did he meditate on? It's described that he meditated. Let's see, we'll look at the meditation. He was amalgamating his pure identity with the intelligence and merging into the supreme being with knowledge of oneness. প্রশ্ন হচ্ছে যে ধৃতরাষ্ট্র তিনি কি প্রশ্ন Did you speak the Prashna? প্রশ্ন হচ্ছে যে ধৃতরাষ্ট্র তিনি কার উপর ধ্যান করেছিলেন? তিনি যৌগিক ধ্যান করেছেন, তিনি কৃষ্ণের উপর ধ্যান করেছিলেন? উত্তর হচ্ছে না, এখানে বলা হচ্ছে তিনি তার সেই অস্তিত্বকে তিনি একীভূত করছিলেন এবং তিনি ব্রহ্মে লীন হচ্ছিলেন। Now I understand why Vidura was sad. No, the other question is you're speaking of the ashram, of getting out of Grihastha ashram, and we have certain examples, I guess, you know, even within our ISKCON, there's a few that we've seen, or maybe from the acharyas, but then we have someone like, you know, Bhaktivinoda Thakur, who's such a great example. Bhaktivinoda Thakur, the patron saint of attached grihasthas. He said we have some examples of Vanaprastha, then we have Bhaktivinoda Thakur. So I said Bhaktivinoda Thakur, the patron saint of attached grihasthas. তো প্রশ্ন বলা হচ্ছে যে আমরা দেখতে পাই যে বানপ্রস্থ গ্রহণ করার কথা বলা হচ্ছে, গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করার কথা বলা হচ্ছে, কিন্তু আমরা কিছু উদাহরণও দেখতে পাই আমাদের ইয়েতে, কিন্তু আরো দেখতে পাই ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা। তো মহারাজ বলছেন ভক্তিবিনোদ ঠাকুর হচ্ছেন অ্যাটাচ বা আসক্ত গৃহস্থদের মধ্য থেকে, তিনি গৃহস্থ আশ্রমে থেকেও তিনি অনাসক্ত ছিলেন। Don't make Bhaktivinoda Thakur your excuse for attachment to family life. তো ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে অজুহাত বানাবেন না যে আপনার গৃহস্থ আশ্রমের প্রতি আসক্তিকে দিয়ে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরকে অজুহাত বানাবেন না। That's not what Bhaktivinoda Thakur taught. এটা ভক্তিবিনোদ ঠাকুর এটা শিক্ষা না। First become Bhaktivinoda Thakur by becoming completely absorbed in devotional service. Then speak of Bhaktivinoda Thakur. প্রথমে ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের মতো আমাদেরকে পূর্ণ ভগবত ভক্তিতে মনোনিবেশ করে অনাসক্ত হতে হবে, তারপর আমরা ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের কথা বলতে পারি। His grihastha life was as good as sannyas. তার গৃহস্থ আশ্রম ছিল সন্ন্যাস আশ্রম থেকেও শ্রেয়। Is ours? আমাদেরটা কি এরকম? Apart from that, in the end of his life also, he put aside all material affairs. এছাড়াও তার জীবনাবসানে বা শেষের দিকেও তিনি গৃহ ত্যাগ করেছিলেন। You look in Prabhupada's books, Vanaprastha ashram, Vanaprastha ashram, Vanaprastha ashram.
Detachment from family life, detachment from family life, detachment from family life. আপনি প্রভুপাদের গ্রন্থাবলীতে দেখতে পারেন বানপ্রস্থ আশ্রমের কথা বারবার বলা হচ্ছে, বা গৃহস্থ আশ্রম থেকে অনাসক্ত হওয়ার জন্য বলা হচ্ছে বারবার। He never says when you're 50 meditate on Bhaktivinoda Thakur and stay for another 25 years. তিনি এরকম বললেননি যখন আপনি 50 বছর হয়ে গেছে আপনি গৃহস্থ আশ্রমে থাকুন এবং ভক্তিবিনোদ ঠাকুরের উপর ধ্যান করে আরো 25 বছর এখানে অতিবাহিত করুন। Yes, there's a hand in the back, or wherever you see a hand, just put a microphone in it. I have these lights in my eyes, I can't see properly. Hare Krishna. Hare Krishna. Is it compulsory to leave home to get a better devotional life? At the mature stage. এটা কি আরো উন্নত ভগবত ভক্তি করার জন্য কি গৃহস্থ আশ্রম পরিত্যাগ করা জরুরি, বা এটা কি অপরিহার্য? Yes. অবশ্যই। Panchashordham vanam vrajate. Srila Prabhupada points out that vrajate is vidhilin. It's imperative mood. প্রভুপাদ বলছেন যে 50 ঊর্ধ্বম বন্ধন ব্রজে 50 বছরের উপরে হলেই বন ত্যাগ, গৃহ ত্যাগ করতে বনে যাওয়া লাগবে, এটা হচ্ছে আদেশ সূচক বলা হচ্ছে। Not one may, one must. এরকম বলা হয়নি যে না কেউ হয়তো বনে যেতে পারে, কিন্তু না বলা হচ্ছে অবশ্যই যেতে হবে। Well, that's the instruction at a certain age. এটা একটা নির্দিষ্ট একটা বয়সের উপরে বলা হচ্ছে। Not that you got married last week and now it's time for sannyas. এটা এমন না যে আপনি গত সপ্তাহে গৃহস্থ হয়েছেন এবং এই সপ্তাহে আপনি সন্ন্যাস গ্রহণ করবেন। Thank you. But at the mature stage, this is what we do. কিন্তু একটি পরিপক্ক অবস্থায় না এটাই করা উচিত। And one has to plan for that also. এবং কাউকে অবশ্যই এর জন্য পরিকল্পনাও রাখতে হবে আমাদের। If I'm going to leave family life at 50, then I'm not having children at 45. আমাকে যদি 50 বছর বয়সে গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করতে হবে তাহলে আমি 45 বছর বয়সে সন্তান গ্রহণ করব না। That's like being sentenced to 25 years in prison. ঠিক যেরকম 25 বছর ধরে কাউকে জেল কারাগারে পাঠানো হয়। And just before you're going to be released, you punch the guard. এবং ঠিক আপনার 25 বছর যখন শেষ হবে তার কিছুদিন আগেই আপনি আপনার কারাবাস শেষ হওয়ার আগেই আপনি সেই কারারক্ষীকে আপনি ঘুষি মারলেন। Hare Krishna Maharaj, if we have already Krishna in our home and we have service for Krishna at home, then it is compulsory also to leave home. তো প্রশ্ন হচ্ছে যদি আমাদের ঘরে কৃষ্ণ আছেন, আমরা ভগবানের সেবা করছি, সেবা আছে আমাদের গৃহে থেকে, তাহলে কি এটাও তখনও কি এটা অপরিহার্য গৃহস্থ আশ্রম ত্যাগ করা? Yes. অবশ্যই। Hari bol. And the example is Kardam Muni. আর তার উদাহরণ হচ্ছেন কর্দম মুনি। You have the Murti of Krishna in your home. He had Lord Kapila take birth as his son. আপনার গৃহে বিগ্রহ রূপে আছেন কৃষ্ণ, কিন্তু তার গৃহে কপিল দেব, ভগবান কপিল দেব স্বয়ং তার পুত্র রূপে এসেছেন। All right, now I've got a son, I'm going. ঠিক আছে, এখন আমি একটি পুত্র পেয়েছি, এখন আমি প্রস্থান করছি। Thank you. And I should say, it seems scary. এবং আমি আরো বলা উচিত যে এটা মনে হয় এটা খুব ভয়ানক একটা ব্যাপার। I have to leave home. What will happen? আমাকে গৃহ ত্যাগ করতে হবে, কি হবে আমার? But this is actual freedom. কিন্তু এটা হচ্ছে প্রকৃত স্বাধীনতা। And especially for those who've been trained in Krishna consciousness, this is such a wonderful opportunity. আর বিশেষত যাদেরকে এই কৃষ্ণ ভাবনামৃতে যারা প্রশিক্ষণ লাভ করেছেন তাদের জন্য এটা কত সুন্দর একটি সুযোগ। In every Bhagavatam class, someone wants to know, Maharaj, for those who are busy in family life and working, how can we find time to read? How can we find time to chant? How can we find time? প্রত্যেকটি ভাগবতম ক্লাসে আমরা শুনি প্রশ্ন করা হয় যে মহারাজ, যারা গৃহস্থ আশ্রমে খুব ব্যস্ত আছেন, মগ্ন আছেন, তারা আমরা কিভাবে সময় বের করতে পারি জপ করার জন্য, গ্রন্থ পাঠ করার জন্য? You've got 25 years. আপনি 25 বছর পেয়েছেন। Figure it out or don't figure it out. আপনি 25 বছরের মধ্যে সমাধান বের করুন, কিংবা এর সমাধান নাও বের করতে পারেন। But after 25 years, we have the solution.
কিন্তু 25 বছর পরেই সমাধান পেয়ে যাবেন আপনি। Maharaj, in Grihastha ashram, some devotees are very detached and they live like vanaprastha, and because they are so busy in some services and preaching and so many things, so are they setting good example? Are they setting good example of Grihastha? মহারাজ প্রশ্ন করা হচ্ছে যে গৃহস্থ আশ্রমে কেউ কেউ বানপ্রস্থের মতো আচরণ করছেন, তারা খুব বিরক্ত, বিভিন্ন সেবায় তারা মগ্ন আছেন এবং তারা বৈরাগ্য প্রদর্শন করছেন, তারা কি আদর্শ দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন? No, they're not setting a good example as grihasthas, they're setting a good example as vanaprasthas. তারা আদর্শ গৃহস্থ রূপে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন না, তারা আদর্শ বানপ্রস্থ রূপে দৃষ্টান্ত স্থাপন করছেন। We have some devotees, that's what they're doing. In their mature years, they're preaching. Their family life is finished. আমাদের কিছু ভক্ত আছেন যারা গৃহস্থ ছিলেন এবং তাদের এখন প্রচার করছেন, তাদের গৃহস্থ জীবন শেষ হয়ে গেছে। They have a van and they go from temple to temple, or they do this or they do that, but there's no family interest, it's preaching only. তারা বিভিন্ন জায়গায় যান, বিভিন্ন মন্দির থেকে মন্দিরে যান, প্রচার করেন, তাদের পরিবারের প্রতি তাদের কোনো স্বার্থ বা উৎসাহ নেই এখন। Or they're going out every day distributing books. So officially, they haven't taken and changed the name or anything, but they're vanaprasthas because they're acting like vanaprasthas. তো আনুষ্ঠানিকভাবে তারা হয়তো কোনো নাম গ্রহণ করেনি, বানপ্রস্থ গ্রহণ করেনি, কিন্তু তারা বানপ্রস্থের মতো আচরণ করছেন। And that's ideal. আর সেটি আদর্শ। When some new devotees, when new people see these type of grihasthas, they feel afraid to come to ISKCON because they feel that okay, so young and living like so detached, so it is. No, I'm speaking about older devotees. Okay. Not that, of course, younger devotees, if they're detached, that's also wonderful. তো প্রশ্ন করা হচ্ছে না, তাহলে যদি কোনো নতুন কোনো নবীন আগত কোনো ভক্তরা দেখেন যে এরকম গৃহস্থরা বিরক্ত হয়ে আছেন, তাহলে হয়তো তারা ভয় পাবেন যে ইসকনে গেলে তাড়াতাড়ি অনাসক্ত হয়ে যাচ্ছে। তো মহারাজ বলছেন আমরা বয়স্কদের কথা বলছি। There's no rule that now you're married, so now you have to be insanely attached. কিন্তু যদি কনিষ্ঠ বা বয়স কম যাদের, তারাও যদি বিরক্ত হন সেটাও ভালো। এরকম কোনো নিয়ম নেই যে আপনি এইমাত্র আমার গৃহস্থ হয়েছেন, আপনি বিয়ে হয়েছে, আপনি এখন আপনাকে খুব ঘনিষ্ঠভাবে আসক্ত থাকতে হবে। Our project is to be insanely attached to Krishna. আমাদের মূল ব্যাপারটি হচ্ছে কৃষ্ণের প্রতি আমাদের ঘনিষ্ঠভাবে আসক্ত থাকা। So young or old, if one is more attached to Krishna, it's wonderful. কেউ যদি কৃষ্ণের প্রতি আরো বেশি আসক্ত হয়, এটি খুব ভালো, খুব সুন্দর। People may be afraid, but too bad. তো লোকেরা হয়তো ভয় পেতে পারে, কিন্তু কি হচ্ছে? If we tell them what our 4 rules are, they'll be afraid. তাদেরকে যদি আমরা আমাদের 4টা বিধিনিষেধ বলি, তাহলেই তারা ভয় পেয়ে যাবে। If we have to adjust everything so that no one will be afraid, there'll be nothing left of us. তাদেরকে যদি সবকিছু বলা হয় তাহলে তারা ভয় পাবে না, তাহলে আমাদের কোনো ইয়ে নেই, সমস্যা নেই। Thank you so much, Maharaj. Thank you. Response to the question, what about examples like Maharaj Priyavrata that externally showed attachment but internally they were detached, so they also show the responsibility of a grihastha ashram? এই প্রশ্নের প্রত্যুত্তরে আমরা প্রশ্ন করা হচ্ছে তাহলে প্রিয়ব্রত মহারাজের দৃষ্টান্তটা কি রকম দেখা যায়? তিনি বাহ্যিকভাবে তাকে আসক্ত দেখাচ্ছিলেন, কিন্তু আভ্যন্তরীণভাবে তিনি খুব অনাসক্ত ছিলেন। That's ideal grihastha. সেটাই হচ্ছে আদর্শ গৃহস্থ জীবন। Outwardly some manifestations of detachment, but really he's attached to Krishna and Krishna's service. তিনি বাহ্যিকভাবে তিনি আসক্ত হলে আভ্যন্তরীণভাবে তিনি কৃষ্ণের প্রতি আসক্ত থাকবেন। Yes. Mm-hmm. Hare Krishna Maharaj. How can a lady be a vanaprastha? How can a lady be vanaprastha? In a practical way. In a practical way. In a practical way. মাতাজিরা কিভাবে বানপ্রস্থ হতে পারেন ব্যবহারিক অর্থে? There are 2 basic answers: with her husband or separate from her husband. দুটি উত্তর আছে একটি। So
So if she's with her husband, she's assisting her husband, whatever he's doing, preaching, this, that. তো তিনি তার পতিকে তিনি সাহায্য করছেন বিভিন্ন প্রচার কার্যক্রমে। Husband and wife can be together. তো পতি এবং পত্নী একসাথে থাকতে পারেন। The basic rule is no sex. তো মূল যে সিদ্ধান্ত হচ্ছে কোনো মৈথুন না। In the Vanaprastha ashram there's no question of sex. বানপ্রস্থ আশ্রমে সেখানে মৈথুনের প্রশ্নই নেই। But there's voluntary assistance. কিন্তু সেখানে স্বেচ্ছাসেবীমূলক তাদের মধ্যে তারা একে অন্যকে সাহায্য করছেন। Or the wife may stay at home with the family members and there also be engaged in activities of devotional service. কিংবা আরেকটা উপায় হচ্ছে সেই পত্নী তিনি গৃহে থাকবেন, তার অন্যান্য গৃহের সদস্যদের সাথে থাকবেন এবং সেখানে তিনি ভগবত ভক্তিতে যুক্ত থাকবেন। There are so many examples in India, ordinary India. I'm not talking Bhagavatam India. Ordinary India, the family is there, the grandmother is there, and her business is bhajan. The family is working and doing all the other things, and the grandmother is mainly doing bhajan. তো সাধারণভাবে দেখতে পাই না ভারতবর্ষে যে তারা সেই কোনো সঙ্গে ঠাকুরমা আছেন বা দিদিমা আছেন, তারা আছেন পরিবারের লোকদের সাথে, তাদের মূল কাজ হচ্ছে ভজন করা, ভক্তি করা। Correct? Yes. And she's the saint of the family. এবং তিনি সেই পরিবারের মধ্যে সেই মহাপুরুষের মতো। She reminds everyone of the main business of life. এবং তিনি সেই পরিবারের সবাইকে মনে করিয়ে দেন যে আমাদের জীবনের মূল উদ্দেশ্য কি। By her example. তার নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা। And apart from that, there are so many, if she's not in her wheelchair or in her, at that stage, so much service she can do. এবং যদি তিনি তার এরকম একদম শয্যাশায়ী অবস্থায় না থাকেন, তাহলে তিনি বিভিন্ন সেবা করতে পারেন। How much service is there to do for spreading Krishna consciousness? কৃষ্ণ ভাবনামৃত প্রসার করার জন্য আরো কত কত সেবা আছে। How many books need to be distributed? How many people need to be preached to? How much service is there to do for the deities in our temples? How much is there to do? কত কত লোকদের কাছে গ্রন্থ প্রচার করতে হবে, তাদেরকে প্রচার করতে, ভক্ত বানাতে হবে, কত সেবা করতে হবে। So the Vanaprasthas should be like our army reserve. তো বানপ্রস্থ আশ্রম হওয়া উচিত আমাদের সেনাবাহিনীতে যে সংরক্ষিত সেনারা থাকে। Family people are busy, they're working, they're taking care of their children, they're doing all of this. The Vanaprasthas are free. গৃহস্থ লোকেরা খুব ব্যস্ত, তারা তাদের পরিবার পরিজনের দেখাশোনা করে, তাদের সন্তানাদের দেখাশোনা করে। বানপ্রস্থ হচ্ছে তারা মুক্ত। So if those who are eligible to be Vanaprasthas actually take up Vanaprastha life, so much service they can do, and how happy they will be. যারা বানপ্রস্থ হওয়ার যোগ্য বা সেই বয়সে এসেছেন, তাদের বানপ্রস্থ নেওয়া উচিত এবং তারা কত আরো অনেক তারা ফ্রি মুক্ত এবং তারা কত সেবা করতে পারবেন। Second childhood. One second. Since she is a Western lady, we can just always understand that we have a bigger family also, the biggest family, which is Krishna's family, to take care of, and we can be the mother in there for the younger ones, the saint mother in there for the younger ones. Yeah. There's so many younger devotees, all these confused young people getting married, and which means every young person who gets married, they're all confused. So the experienced elder ladies and elder men in Vanaprastha ashram can give them so much guidance, so much advice, so much practical help. আরেকটি ব্যবহারিক উপায় বলা হচ্ছে যে আমাদের এই সংস্থায় বিভিন্ন কত নবীন ভক্তরা আছেন বা যুবক ভক্তরা, তাদেরকে তারা সেই বয়স্ক মাতাজিরা বা তারা তাদেরকে নির্দেশনা প্রদান করতে পারেন, রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারেন, পরামর্শ দিতে পারেন। Right? Another question is there? Hare Krishna Maharaj. We talk about if somebody wants to take sannyas, he should have the necessary qualifications. Without developing the qualifications, if he take sannyas, it can create havoc.
So what kind of qualifications are required for entering into vanaprastha ashram? হরে কৃষ্ণ মহারাজ, তো আমরা শুনি যে সন্ন্যাস গ্রহণ করার জন্য কিছুটা যোগ্যতা গ্রহণ করতে হবে, গুণ অর্জন করতে হবে, তাহলে সেটা অনেক সমস্যা হবে। তো বানপ্রস্থ আশ্রম গ্রহণ করার জন্য কি কি যোগ্যতা প্রয়োজন? First thing is that in ISKCON there are no official rules for becoming vanaprastha. প্রথম জিনিসটি হচ্ছে ইসকনে বানপ্রস্থ হওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক কোনো নিয়ম নেই। So become vanaprasthas quickly before the GBC catches on and starts making so many rules and forms. তাই জিবিসি যখন এই বানপ্রস্থ হওয়ার জন্য আনুষ্ঠানিক নিয়ম বানাবে তার আগেই আপনারা তাড়াতাড়ি বানপ্রস্থ হয়ে যান। Maharaj, you said... Wait a second, because it was also a serious question. The main qualification is one should be serious. মূল যোগ্যতা হচ্ছে কাউকে ঐকান্তিক হতে হবে। We see here Dhritarashtra was determined. এবং এখানে ধৃতরাষ্ট্রের কথা বলা হচ্ছে। It's not a light casual thing. এটা কেবল সাধারণ কোনো কিছু সহজ ব্যাপার না। Now we're going to be serious. এখন আমরা গম্ভীর হয়ে বলছি। We were seriously dedicated to grihastha life, now seriously dedicated to vanaprastha life. আমরা গৃহস্থ আশ্রমে ঐকান্তিক ছিলাম, এখন বানপ্রস্থ আশ্রমে ঐকান্তিক হব। The theme of grihastha life is building up. You get married, you get a job, you get a home, you get children, you build up. তো গৃহস্থ আশ্রমের মূল উপায় বা মূল ধারণাটি হচ্ছে এটি আপনি আরো তৈরি করুন, বাড়ান, বৃদ্ধি করুন, বিস্তার করুন, সন্তান সন্ততি গৃহ সমস্ত বিস্তার করুন। Not too much we hope, but still you build up. আমরা অত বেশি আশা করি না, তারপরে আমরা বিস্তার করি। And vanaprastha life means wind down. আর বানপ্রস্থ আশ্রম যে গুটিয়ে ফেলা, সবকিছুকে সংকুচিত করা। I remember last year or the year before, our Pancharatna Prabhu was speaking at a conference on vanaprastha life organized by Devaki Mataji. আমার মনে হচ্ছে গত বছর বা তার আগে পঞ্চরত্ন প্রভু তিনি দেবকী মাতাজি যেখানে আয়োজন করছিলেন সেখানে বানপ্রস্থ আশ্রম সম্বন্ধে বলছিলেন। And I remember either he or his wife said, now we've given away so much stuff. এবং আমি মনে হয় তার স্ত্রী বলছিলেন তুমি এখন সবকিছু পরিত্যাগ করো। They come to Mayapur, they're seriously engaged, they've given up so much stuff. Because why do we need it? It's not like Egypt where they bury you as a king with all of your stuff. কারণ আমরা মায়াপুরে এসেছি এবং এখন সময় হচ্ছে সবকিছু পরিত্যাগ করো, কারণ কত কিছু চাই আমাদের। So this is the theme of vanaprastha life. Let go, let go, let go, let go, let go, let go, let go. এটি হচ্ছে বানপ্রস্থ আশ্রমের মূল ধারণা, সবকিছুকে পরিত্যাগ করা। Some simple practical things. If you're married, all right, separate beds, separate rooms. How difficult is that? কিছু ব্যবহারিক কিছু নিয়ম আছে না, আপনি যদি গৃহস্থ হন তাহলে আপনি আলাদা হয়ে যান। I know some people can't even think of it. আমি জানি কিছু লোক তারা এটা চিন্তাও করতে পারেন না। But you're going to be put in separate graves anyway. Or separate fires. কিন্তু আপনাকে ভিন্ন দুটি চিতায় আপনাকে রাখা হবে যাই হোক। Gradually letting go, letting go, letting go, letting go. এই জন্য ধীরে ধীরে সবকিছুকে অনাসক্ত বা আলগা করতে হবে। Read Srimad Bhagavatam. The vanaprastha life is not meant for socializing. বানপ্রস্থ আশ্রমটা সামাজিকীকরণের জন্য না, সামাজিক সম্পর্ক বৃদ্ধি করা। এটা শ্রীমদ্ ভাগবতম অধ্যয়ন করুন। Oh, in February is our cousin's wedding, and in April we're going to the graduation of our granddaughter, and then there's this and this. No. ফেব্রুয়ারি মাসে আমাদের পরিবারের অন্য কোন কারো বিবাহ, বা এপ্রিলে আমার পুত পৌত্রী তার সমাপনী অনুষ্ঠান, সেগুলোতে যাব আমি। When you become a vanaprastha, you'll have lots of time, read Prabhupada's books and see what he says, what to do. The directions are there. বানপ্রস্থ আশ্রম যখন আপনি নিয়েছেন, আপনি অনেক সময় আপনি প্রভুপাদের গ্রন্থ অধ্যয়ন করুন। And Krishna will tell you what to do. এবং কৃষ্ণ আপনাকে বলবেন কি করা উচিত। There's so much to do, don't worry. অনেক কিছু করার আছে, আপনারা ভয় পাবেন না। Maharaj, as a vanaprastha, should one give where up? are you? First thing, where are you? Okay.
Balloon. Maharaj, should one give up the comforts of home? Is it the basic requirement of vanaprastha? Give up the comforts of home, what? Of staying at home. Giving up the comforts of home, is it the basic requirement of vanaprastha? How comfortable is home anyway? প্রশ্ন হচ্ছে যে গৃহস্থ বা কারো গৃহের আরামায়াসে পরিত্যাগ করা, এটাই কি বানপ্রস্থ আশ্রমের মূল ধারণা? মহারাজ বলছেন গৃহের কি বা আরাম আছে? Vanaprastha life means giving up the miseries of family life. বানপ্রস্থ জীবন হচ্ছে গৃহস্থ জীবনের দুঃখ দুর্দশা পরিত্যাগ করা। Thank you, Maharaj. I wanted to say before I forget that those who are in renounced life should also be renounced. তো আমি ভুলে যাওয়ার আগে বলতে, যারা বৈরাগ্য বা আশ্রমে আছেন তাদেরও বৈরাগ্য করা উচিত। It's not that I should be thinking, unless I have this, unless I have that. তারা এরকম চিন্তা করা উচিত না, যদি আমার এই জিনিসটা না থাকে, ওটা না থাকে তাহলে। Not that we become quasi-grahastas in the sannyas ashram. এমন না যে আমরা সন্ন্যাস আশ্রমের গৃহস্থের মতো হয়ে যাব না। My room, my post, my titles. আমার ঘর, আমার পদবি, আমার মর্যাদা। My disciples who serve as my insurance policy if anything happens to me. আমার শিষ্যরা, তারা আমার সেই বীমা সমস্ত কিছু করবে। My bank accounts. আমার ব্যাংকের অ্যাকাউন্ট। My responsibilities. আমার দায়িত্বগুলি, which I can never give up. যা আমি কখনো পরিত্যাগ করতে পারি না। The theme of vairagya is for everyone. বৈরাগ্যের মূল ধারণা হচ্ছে সবকিছু পরিত্যাগ করা, including the vairagis. এমনকি বৈরাগীদেরকেও এটা অনুসরণ করতে হবে। Yes, another question. Okay, shout. Hare Krishna. Krishna Chaitanya Chaitamrita, it says, Krishna sansar karo chhadi anachar. Speak. Mic is there. Did you hear? Yeah. Hare Krishna. Krishna sansar karo chhadi anachar. Mahaprabhu said in Chaitanya Chaitamrita. Please explain it. His question is, Maharaj, that Mahaprabhu said in Chaitanya Charitamrita, Krishna samsar karo chhadiyo na chhadi. You follow your family life, giving up all the means bad activity, anachar means all the bad stuff. That's the advice for the family people. Just like we give advice to a young boy, 8 years old, 10 years old, 12 years old, that go to school, study carefully, do your homework. That's the advice for the 8-year-old boy, 10-year-old boy. Now if we come back and he's 30 or 40 and we see he's still sitting in the class, we don't give the same advice. What are you doing here? So this advice is very good for the grihastas. Have an honest occupation, be very serious about your family life, take care of your family members, make sure everyone is Krishna conscious, do your prescribed duties. That's required. তো প্রশ্ন করা হচ্ছে যে কৃষ্ণের সংসার করো ছাড়িও না চার, মহাপ্রভু কেন বলেছেন, এটার মানে কি? তো উত্তর হচ্ছে যে এটা গৃহস্থদের একটা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ঠিক যেরকম একটা 6 বছর বা 8 বছরের বালককে উপদেশ দেওয়া হয়, তুমি স্কুলে যাও, ভালো করে পড়াশোনা করো, মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করো, তার জন্য এটা হচ্ছে উপযুক্ত উপদেশ। কিন্তু সে যে 40 বছর বয়সে সে যদি স্কুলে বসে থাকে, তো তাকে বলো তুমি এখানে কি করছো, তার জন্য সে উপদেশ না। তো
তো সেজন্য গৃহস্থদের বলা হচ্ছে না ভালো করে তুমি গৃহস্থ আশ্রম অনুসরণ করো, Then at a certain point, let go. তারপর একটা নির্দিষ্ট বয়সে এটা পরিত্যাগ করো। Balloon. मैं हिंदी बोल सकता हूँ? हिंदी बोल सकता हूँ? You know Hindi, right? Yeah. Hindi बोल सकते हैं? ओके ओके। कहा जाता है या मैंने सुना है, ऐसा सुना है, भागवतम में पढ़ा है कि गोपियों ने हाईएस्ट रिस्क लेकर कृष्ण को अचीव किया था। तो हर व्यक्ति को कुछ न कुछ रिस्क कृष्ण के लिए लाइफ में अवश्य लेना चाहिए, ये मेरा कॉन्सेप्ट है। इस पर आप कुछ बोले। So he said that we can see in Bhagavatam the gopis that took highest risk to serve Krishna. So my concept is that everyone should take some risk to serve Krishna. So is it my concept? Please elaborate. Very good. খুব ভালো। बहुत बढ़िया। Okay. Nothing else I want to know. আচ্ছা, তো প্রশ্ন করা হচ্ছে যে ভাগবতম দেখতে পাই যে গোপীরা তারা সর্বোচ্চ ঝুঁকি নিয়েছিলেন ভগবানের সেবা করার জন্য, ঝুঁকি নিয়ে সেবা করতে গেছিলেন। আমার ধারণা হচ্ছে না প্রত্যেকেই ভগবানের সেবা করার জন্য কিছু না কিছু ঝুঁকি নিতেই হবে, এটা আমার ধারণা। আপনি একটু ব্যাখ্যা করুন। মহারাজ বললেন খুব ভালো, এটা হচ্ছে এটাই ঠিক। See the example of Srila Prabhupada, how much risk he took. শিল প্রভুপাদের উদাহরণটা দেখুন, কত ঝুঁকি তিনি নিয়েছিলেন। He is our acharya. তিনি আমাদের আচার্য। Well, that's the 12 o'clock bell. Yeah, we have a next speaker. A commercial announcement. I've written a book. It's called Vanity Karma. The subject is, how is living even worth it? That's the subject matter. And it's available. The copies are there. The price is negotiable. And Hare Krishna. And they're hard to get in India. We only have a few copies in India. Not a big stock. So once these are gone, Hare Krishna.